Dammi le chiavi. Impariamo l'italiano piano piano. Un impegno quotidiano. Now that her grandmother was gone, Mariella missed her, not only because she was kind and affectionate, but also for the games she used to prepare for the children. Ora che sua nonna non c'era più, Mariella sentiva la sua mancanza, non solo perché era gentile e affettuosa, ma anche per i giochi che preparava per i bambini. She always organized a treasure hunt or a riddle to solve. Organizzava sempre una caccia al tesoro o un enigma da risolvere. Mariella's best friend, Lorenza Custodi, who Nonna Maria had nicknamed Nenzina, but Mariella had always called Zina, worked as a barista in a cafe not far from Mariella's office. Lorenza, la migliore amica di Mariella, che nonna Maria aveva soprannominato Nenzina, ma Mariella aveva sempre chiamato Zina. Lavorava come barista in un bar non lontano dall'ufficio di Mariella. Zina made the best cappuccinos in Florence, but she often complained about rude customers and long shifts. Zina faceva i migliori cappuccini di Firenze, ma spesso si lamentava dei clienti scortesi e dei turni lunghi. If I didn't need the money, I'd quit tomorrow, Zina had told Mariella more than once. Se non avessi bisogno dei soldi, lascerei domani, aveva detto a Mariella più di una volta. Mariella remembered that in the autumn her Grandma Maria would make them hot chocolate on a fall day like today, and they would all sit by the fireplace in the residence attached to the library, listening to stories. Mariella ricordava che in giornate autunnali come quella di oggi, sua nonna Maria preparava loro la cioccolata calda e che si sedevano tutti accanto al camino, nella residenza collegata alla biblioteca, ad ascoltare storie. About Lorenzo di Medici, a powerful man in Florence who supported artists and thinkers. Su Lorenzo de' Medici, un uomo potente di Firenze, che sosteneva artisti e pensatori. Caterina Sforza, a woman of intelligence who was known for her bravery. Caterina Sforza, una donna di grande intelligenza nota per il suo coraggio. And, of course, Garibaldi, the hero of two worlds. E naturalmente Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Who believed in liberty and justice. Che credeva nella libertà e nella giustizia. And as Nonna Maria liked to say, e che, come piaceva dire a nonna Maria, was very important in creating the country of Italy as we know it today. era stato molto importante nella creazione dell'Italia che conosciamo oggi. One rainy October evening, after another long day at the travel agency, Mariella poured herself a glass of wine and sat down on her old, uncomfortable couch. Una sera piovosa di ottobre, dopo un'altra lunga giornata all'agenzia di viaggi, Mariella si è versata un bicchiere di vino e si è seduta sul suo scomodo e vecchio divano. She was just beginning to relax when she heard a knock at the door. Si stava appena rilassando quando ha sentito bussare alla porta. The sound was firm, but not too loud. Il rumore era deciso, ma non troppo forte. Who could it be at this hour? She murmured, standing up with a sigh. Chi può essere a quest'ora? Ha mormorato, alzandosi con un sospiro.
When she opened the door, Zina stood there, soaking wet from the rain. Quando ha aperto la porta, Zina era lì, completamente fradicia. Zina, what are you doing here in this weather? Mariella asked, noticing her friend's dripping jacket and tired expression. Zina, che cosa ci fai qui con questo tempo? Ha chiesto Mariella, notando la giacca gocciolante e l'espressione stanca dell'amica. I need to show you something, Zina said, pulling a package wrapped in brown paper from her bag. Devo mostrarti qualcosa, disse Zina, tirando fuori un pacchetto avvolto in carta marrone dalla sua borsa. Benvenuti e bentornati a Impariamo l'Italiano piano piano, where we're continuing our journey through the Passato Prossimo. I'm Myra, and that was part 3 of The Pages of the Past, Le Pagine del Passato, Chapter 1, The Ancient Library, Capitolo 1, La Biblioteca Antica. Do you recall that in the last episode I asked you to listen for when the Passato Prossimo appears? Did you catch the moment when the tense shifted? Ovviamente, prima era tutta una descrizione, atmosfera, sentimenti, ricordi, ma poi qualcosa è successo. That's it, Antonio. Qualcosa è successo. Something happened. Mariella si è versata un bicchiere di vino, ha sentito bussare alla porta e il tempo verbale è cambiato. Esatto. Mariella poured herself a glass of wine, heard a knock at the door, and the tense changed. When we describe the background, we use the imperfecto because there's no specific action. But the moment something happens, we switch to the Passato Prossimo. Since we're talking about when to use the Passato Prossimo, let's check your work on the assignment from last time, transforming verbs from imperfecto to Passato Prossimo. If you haven't had a chance to do that one yet, you'll find the text for the assignment at the end of the transcript for episode 4, with the verbs to be transformed in bold. Now, let's go over the answers together. Allora, cominciamo. Il primo verbo era sognava, che diventa Sognava becomes ha sognato. She dreamed. perfetto, poi passava. Ha passato. She spent. Passeggiava, Ha passeggiato. She walked. diceva, Ha detto. She said. prendeva, Ha preso. She took. portava, Ha portato. She brought. ricordava. Ha ricordato. She recalled. Ottimo lavoro, brava. Grazie, Antonio. And if you're following with the transcript, you'll find a summary of these verbs, their past participles, and whether they are regular or not. The two irregular ones from this assignment are dire and prendere. The second part of your assignment was to indicate what effect this transformation of imperfecto to passato prossimo would have on the story. Ah, facile. Se cambiamo tutto al passato prossimo, la storia diventa, come dire, un elenco di eventi. Succede questo, poi questo, poi questo. Ma senza atmosfera, senza quel senso di continuità. Esattamente, Antonio. Instead of a flowing, immersive background, it becomes just a list of things that happened. Mentre il passato prossimo è l'azione. Un colpo di scena, un evento preciso, un cambiamento improvviso.
Ancora una volta è proprio vero. Very true. Again, the imperfecto paints the world, the passato prossimo moves the story forward. È come la differenza tra leggere una poesia e leggere la lista della spesa. Forse stai esagerando un po', saying it's the same as the difference between reading a poem and reading a grocery list. Maybe not quite that extreme, but yes, that's the idea. And if you would like a more detailed analysis, you can check out the transcript supplement at the end of the transcript for this episode under the heading How Would the Story Change?, where I've explained verb by verb how the meaning of each one changes when we change it from imperfecto to passato prossimo. Before we move on, let's take a moment to review what we've covered about the passato prossimo in the last episode. In episode 4, we explored how the passato prossimo is formed using auxiliary verbs and past participles. Maira, ho una domanda per te. A question? Oh no, is this a test? Ah, finalmente! Il mio primo quiz. Fine, go ahead. Ieri sera ho baciato una ragazza. Quale ausiliare ho usato? This is about you kissing girls again. Well, it must be avere because baciare takes a direct object. The poor girl. Povera ragazza. Ti assicuro che non si è lamentata. Okay, so she didn't complain. But let's look at the verb. Baciare is transitive, which means it takes a direct object. So we use avere and not essere. Do you have another question for me? Ieri sera sono andato a cena con una ragazza. E adesso? You took her to dinner? Was that before or after the kiss? Maira, certe cose non si rivelano mai, ma concentriamoci sulla grammatica. Right. Let's concentrate. So you, Antonio, are saying sono andato. That's essere because andare doesn't take a direct object. Unlike baciare, andare is intransitive, so it uses essere instead of avere. Perfetto. E qui entriamo nel cuore della lezione. Quando e perché usiamo essere nel passato prossimo? The heart of the lesson? Was that a pun? Maira, io parlo sempre con passione. Of course you do. Now, let's break down when to use essere in the passato prossimo. Since we know that transitive verbs take avere, the next step is to determine which verbs do not. Let's start by practicing how to identify whether a verb is transitive or intransitive, because that's the first clue to knowing which auxiliary verb to use. In the transcript, you'll find a 4-column table. If you'd like to follow along, try covering the 2 right-hand columns and see if you can figure out whether each verb is transitive or intransitive. Feel free to pause the podcast and work through the list before checking your answers. So the first verb is to eat. Infinitive, mangiare. Transitivity, transitive. Auxiliary verb, avere. Next, to go. Infinitive, andare. Transitivity, intransitive. Auxiliary, essere. Next, to enter. Infinitive, entrare. Transitivity, intransitive. Auxiliary, essere. Next, to speak. Infinitive, parlare. Transitivity, transitive. Auxiliary, avere. Next verb is to arrive.
Infinitive. Arrivare. Transitivity. Antonio, Che c'è? did you just yawn? Io? No, non sono stato io. Well, then who? Ma non lo so, Maira. Ma capisci anche tu? Tutto questo elencare i verbi è come leggere l'orario dei treni. All this listing of verbs is like reading a train timetable. Aspetta un momento. Io questa voce la conosco? Oh no. È lui, vero? Antonio, calmati. È di nuovo Paolo. Yes, Antonio, now that you mention it, I think that was my husband. Ah, prima gli fai leggere ad alta voce la parte sulla libreria. Ora sbadiglia come se fosse l'ora del pisolino. Maira, ma chi comanda qui? Are you referring to the narration by Paolo way back in episode 1? Antonio, are you still sore about that? Io? Ancora offeso? Maira, ti prego. Sono un professionista. Okay, I get it. You think he's trying to steal your scene, right? Oh, relax, Antonio. He just yawned. Ha solo spadigliato. Uno sbadiglio molto teatrale, direi. Can we get back to the verb arrivare now? Sì, ma questa storia non finisce qui. Right. Listeners, let's go back to the lesson. If I say Antonio è arrivato alle 8, that's Passato Prossimo, a completed action. But if I say arrivava sempre in ritardo, Maira, perché proprio arrivava in ritardo? no reason, Antonio. Just an example. Sì, un esempio molto specifico. All right. Let's continue. Let's see if you can guess before I say the answer. The verb to read, leggere. Transitivity, Maira, lo sento di nuovo. cosa senti, Antonio? You heard something? No, non ci posso credere. Paolo, stai russando? Antonio? Prima la libreria, poi gli sbadigli. E adesso dorme proprio nel bel mezzo della lezione? Paolo, se il passato prossimo ti fa questo effetto, almeno abbassa il volume. Vai a dormire altrove. Maira, ti prego, non tutti vogliono sentire 100 esempi in una volta sola. Well, I wasn't going to do 100 examples at once, but perhaps you're right. So here's what we'll do. If you'd like to continue practicing deciding between transitive and intransitive, we've created a special episode, bonus episode 4, Passato Prossimo, your practice power-up, where we'll work through lots of examples together. However, if you're not a subscriber and you don't have access to bonus episodes, we have left the list of transitive and intransitive verbs here in the transcript for this episode in case you'd like to practice on your own. E ora torniamo alla nostra lezione. In the last episode, we were conjugating past participles with the auxiliary verb avere to form the passato prossimo. The other auxiliary verb used to form the passato prossimo is essere. Before we discuss the formation of the passato prossimo with essere, let's make sure we know how to conjugate this very useful verb in the present indicative tense. Present indicative of essere. Io, tu, lui, lei. Io sono. Tu sei. Lui o lei è. Noi, voi, loro. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. And now, without the subject pronouns, io, tu, lui, lei. Sono.
sei, è, noi, voi, loro. siamo, siete, sono. And now, how about we practice with both of these auxiliary verbs, avere and essere, in no particular order. Mayra, lui sta russando di nuovo? That's okay. He's just very relaxed. Rilassato? O forse disperato? Okay, I give up. We'll also move this extra practice of avere and essere to the Practice Power Up bonus episode. Brava. Così chi vuole può continuare e chi vuole può sopravvivere. Right. Those who want to continue can, and those who want to survive can too. Now then, when a verb uses essere as the auxiliary in the Passato Prossimo, its past participle must agree in gender and number with the subject. Here's how you form it. As we did with verbs that take avere in the last episode, you'll start with the past participle of the verb. For example, the past participle of arrivare is arrivato. Cadere, caduto. Partire, partito. Next, you make it agree with the subject. So unlike with avere, when we use essere in the Passato Prossimo, the past participle must agree with the subject in gender and number. So here's how it works. For a singular masculine subject, the past participle ends in O. Translate this sentence. Luca arrived in Florence. Luca è arrivato a Firenze. For a singular feminine subject, the past participle ends in a. For example, Maria arrived in Florence. Maria è arrivata a Firenze. For a plural masculine or a mixed group, the past participle ends in E, the letter I. Luca and Marco arrived in Florence. Luca e Marco sono arrivati a Firenze. Luca and Anna arrived in Florence. Luca e Anna sono arrivati a Firenze. Because remember, a mixed group still takes the masculine plural with the letter I. For a plural feminine subject, the past participle ends in the sound e. Anna and Maria arrived in Florence. Anna e Maria sono arrivate a Firenze. So what have we done here? We've taken the appropriate conjugation of essere in the present indicative, and we've added the past participle of the verb, matching both number and gender. Let's recap those sounds for matching number and gender. Singular masculine, O. Singular feminine, A. Plural masculine or a mixed group, E. That's the sound E, the English letter I. Plural feminine, E, which is the English letter E. If you would like some extra written practice, I've added the full conjugation of arrivare, cadere, and partire in the form of fill-in-the-blanks exercises in the transcript supplement at the end of the transcript for this podcast episode. Before we move on to Chapter 2, we have something special planned.
Episodes 6 and 7 will wrap up Chapter 1 and take us deeper into how to use essere with the Passato Prossimo, especially with reflexive verbs. But after that, we'll be doing something a little different. We'll take a short pause in the story for a conversation with Professoressa Daniela Bartolese Graf, a thoughtful and inspiring teacher whose work has helped language learners around the world. I have a feeling that her insights will encourage you to keep learning piano piano. And to help you engage more fully, we've prepared a special vocabulary episode. It introduces many of the expressions and ideas that come up in the conversation, so when you hear them in the interview, they'll already feel familiar. So stay tuned. New discoveries, fresh perspectives, and a gentle nudge forward in your Italian learning journey. Remember, if you'd like to get a head start on the vocabulary for the next story episode, you can click Support the Show in the podcast description. That'll give you access to all the bonus episodes, including vocabulary and context, active recall exercises, mini quizzes, and early access to interactive flashcards designed to prepare you for what's coming next. A huge thank you to those of you who are already supporting the show. You truly make all of this possible. And now let's rejoin Mariella on that rainy evening in Florence, just as she opens the door to find her friend Zina standing there, soaked from the storm and holding a mysterious package. Torniamo all'ultima parte di capitolo 1 di Le pagine del passato. Piano, piano. Ascolta bene. È entrata, si è tolta la giacca bagnata e si è sistemata i capelli. Siediti, ha detto Mariella, indicando il divano. Vuoi del tè o del vino? No, grazie, ha risposto Zina aprendo il pacchetto. Guarda questo, è indirizzato a te, ma è arrivato a casa mia ieri. Mariella si chiedeva sempre perché, di tanto in tanto, la posta destinata alla sua famiglia venisse consegnata a casa dei custodi. Mariella ha preso il pacchetto e lo ha aperto con cura. Dentro c'era una lettera di uno studio legale. Lei è gentilmente invitata alla lettura del testamento di sua nonna, venerdì 27 ottobre, alle ore 16. Ha letto ad alta voce. Mariella ha guardato Zina, sorpresa. Non sapevo nemmeno che mia nonna avesse un testamento. E venerdì sera non dovevamo andare al concerto? Ti accompagno io, disse Zina. So dov'è l'ufficio. Mariella ha esitato per un momento, poi ha annuito. Grazie, Zina. Non voglio andarci da sola. Zina si è avvicinata e l'ha abbracciata calorosamente. Siamo amiche, Mariella. Sarò felice di accompagnarti. Ho un'idea. Vediamoci alla stazione, davanti al teatro vicino al tuo ufficio, venerdì pomeriggio alle 3. Fuori. La pioggia batteva contro le finestre e il vento scuoteva i vecchi alberi nel cortile. Mariella ha guardato di nuovo la lettera e si è chiesta cosa potesse averle lasciato sua nonna. Can't you just hear the rain against the windows and feel the anticipation of the mystery that awaits? How about we listen one more time? Ascoltiamolo ancora una volta. Va bene. Riascoltiamolo senza rallentare. È entrata, si è tolta la giacca bagnata e si è sistemata i capelli. Siediti, ha detto Mariella indicando il divano. Vuoi del tè o del vino? No, grazie, ha risposto Zina aprendo il pacchetto. Guarda questo. È indirizzato a te, ma è arrivato a casa mia ieri. Mariella si chiedeva sempre perché, di tanto in tanto, la posta destinata alla sua famiglia venisse consegnata a casa dei custodi. Mariella ha preso il pacchetto e lo ha aperto con cura.
Dentro c'era una lettera di uno studio legale. Lei è gentilmente invitata alla lettura del testamento di sua nonna, venerdì 27 ottobre, alle ore 16, a letto ad alta voce. Mariella ha guardato Zina, sorpresa. Non sapevo nemmeno che mia nonna avesse un testamento. E venerdì sera non dovevamo andare al concerto? Ti accompagno io, disse Zina. So dov'è l'ufficio. Mariella ha esitato per un momento, poi ha annuito. Grazie, Zina. Non voglio andarci da sola. Zina si è avvicinata e l'ha abbracciata calorosamente. Siamo amiche, Mariella. Sarò felice di accompagnarti. Ho un'idea. Vediamoci alla stazione, davanti al teatro vicino al tuo ufficio, venerdì pomeriggio alle 3. Fuori, la pioggia batteva contro le finestre e il vento scuoteva i vecchi alberi nel cortile. Mariella ha guardato di nuovo la lettera e si è chiesta cosa potesse averle lasciato sua nonna. And that brings us to the end of Chapter 1 of Le Pagine del Passato, although you will have the English translation of this one at the beginning of Episode 6. So Mariella has just received some unexpected news, and though she doesn't know it yet, this letter will change everything. Thank you for coming along on this part of the journey with Mariella and Zina and with us. And there are still many discoveries ahead. If you'd like a little extra practice before we continue, don't miss bonus episode 4, Passato Prossimo, your practice power-up, a special session where we focus on auxiliary verbs, irregular verb families, and the use of essere and avere in the Passato Prossimo. You'll also find an interactive quiz to help sharpen your written skills in this frequently used tense. For now, take a moment to enjoy how far you've come. And when you're ready, let's continue piano piano insieme. Tutti bianchi? Arrivo, scusi, vedi dove? Di dove siete? Canada? Bravo! Quelle no, quel pilastro.